হাই দেয়ার, ওয়েলকাম টু ইনফিনিটি হাজি চ্যানেল। ওয়েস্টার টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল স্পট। প্লিজ হ্যাভ আ লুক। বাক্যে যে সকল ক্ষেত্রে ভার্বে প্রেজেন্ট ফর্ম বসে। বাক্যে যদি জেনারেলি, ইউজুয়ালি, অর্ডিনারিলি, নর্মালি, জেনারেলি, রেগুলারলি, frequently, occasionally, always, sometimes, often, daily, everyday থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে। বাক্যে যদি অপারেটর টু, শ্যাল, উইল, টুমরো, টুনাইট, টুডে, নেক্সট যুক্ত শব্দ, দিস যুক্ত শব্দ, ডিড এরপরে শূন্যস্থান থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে। সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে এস বা এস যোগ হবে। Thank you so much for joining us. Hope to see you next. Please take it easy and have a good time. Bye-bye.